Another example naman dere guys, no? This one. So in this case, ginbutang niya lang, gin-indicate lang ang beginning of the position sang character nga gusto niya i-display, that is from the fourth position. So if this is 0, 1, 2, 3, 4, anong unang nga character nga i-print? It's O, no? O-M-E. So wala man siya sang gin-omit. So O-M-E ang output. So, it is important to indicate also the start index and the end index. However, they are optional. No? So, once you default it, it will automatically start with 0 and the last index of the string kung wala ka nag-indicate sang end index nimo. Okay, next to that is the negative indexing. Negative na naman yan, no? Use negative indexes to start the slice from the end of the string. Okay, so din ka ko na maumpisa sa from the end of the string. So in this case, get the characters from position 5 to position 1. So ano ang nasa position 5? It's letter O, 0, 1, 2, 3, 4, 5. O, and ang position number 1 is exclamation point sa last to position 1 rather. So starting the count from the end of the string. So for example, hello world gihapon, negative 5. Okay, maumpisa sa negative 5. So O, and then yung end niya, it's 1 ang exclamation point. D is number 2. So, ang ika-fifth diri, so W-O-R-L. I think daw wrong siya. Let's try it. Control C. Naga-error siya sang akon ng mga copied, May invalid syntax siya. Hara naman siya, singhanan nga, naga-error gid siya. Okay. So, ORLD, ORL, ang iyang output for now. From this one. No? So, negative 5. Ari saya diri ho. Ari gali sa diri guys, so. This is from negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5. So, ang i-display niya is this one. Kuhaon ang naka-number 2. So, ORLD. Kay may negative gali guys, sorry. Akon kagaya na interpretation is negative 5 lang niya. Dari kaya nag-umpisa sa letter O, which is wrong. It's negative 5, so dari ma-backward the counting kita. So, ang exclamation point is nasa index 1, negative 1, index negative 2, ang D, ang L is index negative 3, no? So on and so forth. So, diri, hambal niya, nag-specify siyang ang i-display lang is from index negative 5. So, starting from the last 1, 2, 3, 4, 5. So, ma-start siya with letter O, negative 5 or 5th position from the last index. So, that is on the negative indexing. Next is strength length. Tapos lang ni siya, ginaisip niya lang pila ang length. No? Example, how much is the length of the text or string hello world? Error ako na ya. Mga ginpang copy. Kita gidang error eh. Na, ara naman siya. Error in action. Balo
Error lang siya. Ara na siya, 'di ba? So the output is 13, nga man nag 13. So if we go back to our character or text, so isipon ta, it's 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 ang length sang text nga hello world including the comma and the space. So that is to find out the string length or the length of the string. Next is the string methods. Okay, so there are several string methods used. First here is the strip. Ang strip naga-remove sang white spaces from the beginning or the end. Example, hello world gihapon, a.strip. So, anong output ni a.strip? Kopyahon ko lang para makita ta si output. Errors. Mara naman siya. It cannot understand the mga kig ko yes. Okay. Hindi na sa. So, it's hello world. Ang output ta. Oh, hi. Kita niyo pa ang output. Hindi na, no? Wait lang. Kuwaon ko na lang siya kay Okay, hello world. Hello world man siya gihapon ang output naton. So, anong nadula dira? Okay. Supposed to be, mayara kita dira spaces before, no? So, manang ginkuha niya dira sa before and after. Before the double quotations. Okay, so hindi siya masyado ma-appreciate. Try niyo other, sige try nyo na lang other, so go to, explore nyo na lang niya ang strip, no? Basta naga-remove siya sa mga unnecessary spaces. So, in this case, ang space nga, are diri in between or after sang double quote, ang delete niya or gin-remove niya. Next is lower. So, ini siya naga-remove or naga-return sang lower case. So, for example, ang H kag ang W in capital letter, so, i-lower niya kuno ang variable nga A, so that will give you the output of hello world all in lower cases. No? So, ang capital letter H, amo na ang iyang again convert. Gets nyo, guys? Okay, next, upper. Ano naman ang upper? Convert into uppercase. So, for example, hello world will give you all upper cases nga output na hello world. Next is replace. Replace is lan. Oh, is lan, no? It will replace, kahupos-hupos lang, no? Ano kuno ang i-replace ta? Letter H with letter J. So, ang H is lan sang letter J, that will become J hello world. Gets? Next is split. Ano naman ang split? Method split the strings into substrings. Gina-split niya. So, example, ang hello world nga isa ka word, gin-split niya using sang double quote, no? May double quote ka dire. So, split niya ina. Si hello kag si world. Okay, split niya with the comma. So, hello man, world. Okay, so that's the output. This is to check the string. Check string, in order to check if a string phrase or character is present in a string, we can use the keywords in. For example, in or not in.
So, check if the phrase AIN is present kuno in the following text. So, paano ta i-check nga kung ara sa text ang AIN? Example, the value of text is the rain in Spain. Hay, may nakita ka mo dira nga AIN sa text ta. The rain in Spain stays mainly in the plain. May ara gid, no? So, may nakita ako dira, AIN, ara siya. May AIN man sa Spain, may AIN man sa mainly, may AIN man sa plain. So, the output is true. Okay, next is string concatenation. Ang string concatenation is to concatenate or to combine two strings. Just like we did kanina. So, hello, kag world, i-combine mo into letter variable C. That would give us the output, hello world. Very easy. Tindihan nyo ko. Okay. What about this one? A plus B, no? May double quote, meaning you want to add the space in between hello and world. And then for string format, ari, text nimo, my name is John, I am, plus the value of age will be displayed. So, what will be the output? My name is John, I am 36. Amo nang output ta. Okay. Ari. My name is John, I am plus age. So, may error siya gali, guys. So, must be string, not integer. So, hindi siya pwede. So, how are we going to solve that? So, but we can combine strings and numbers using the format method. So, paano? So, magamit kita sang format method. Ma-placeholder kita using this one. We call it as braces. No? So, use the format method. Example, my name is John and I am, nagamit sa diri sang placeholder. In other words, diri naton ibutang ang value sang variable naton. Example, txt.formatAge. So, anong output? My name is John, I am 36. So, ibig sabihin sining placeholder, dira mo ibutang ang value sang imo variable nga age. Gets? Okay. Busy si Manang Osay. Ari, the format method takes unlimited number of arguments and are placed into the respective placeholder. Example, quantity is 3, item number is 567, price is 49.95. My order is equal to I1, placeholder. Ano ang value nga gusto mo diri ibutang sa first placeholder? Hambal mo diri quantity. Kuha niya. Sa sunod diri, ano ang value nga gusto mo diri ibutang? Item number. Gets? Sa last nga placeholder, you want to display here the price. So, what is supposed to be the output? I want, ano ang value sang quantity? 3. Of pieces of item, anong value ni item number? 567. Ari siya. And then, the third placeholder will hold the price, which is 49.95. Amo na kasadya mag-obra sang program, guys. Okay, so you can also use index number 0. 0, 1, 2, 3, 4, so on and so forth. So it should start, your index number should start with 0. 1, 2, 3, 4. So for example, ang quantity mo diri is first siyang ni mga variable, mark as 0 na siya. Ang item number is 1, price is nasa number 2. For example here, okay, first tambal ni mo diri, mabutang ikaw sang index number nga 2, sunod ni mga placeholder, masulod dira dapat si 0 nga variable, then number 1. So even though nga diri sa imo nga pagprint, ano iya nga ginbutang diri, quantity kuno ang first. So ang quantity is nasa 0, diba? But hambal nimo diri sa imong placeholder, gusto mo da ibutang si number 2 nga
index number. So, ang value ni index is 4995. Sorry.